السلام عليكم طلاب المرحلة الثانية. اليوم عندنا إعادة شرح مسرحية دكتور فاوستس. أوكي، نزلناها باليوتيوب. كان شرح سريع والصوت يعني ما واضح، فاليوم نشرحها كتفصيل أكثر. لكن مجرد صوت بدون يعني ملزمة أو شي، لأن صراحة ما متوفر عندي ومجرد مسودات وأوراق كاتبها. أوكي، لكن إن شاء الله راح تفتون عليها، ومن خلال الصوت والبصمات راح تفهمون المسرحية بالكامل. طيب، مسرحية دكتور فاوستس مسرحية مأساوية للكاتب كريستوفر مارلو. أوكي، للكاتب كريستوفر مارلو. تم نشر هذه المسرحية سنة 1604. المسرحية تتكلم عن دكتور فاوستس وكونه عالم في كل شيء، لكن رغبته انه يصير سيد العالم ويصير يعني يصبح ذات قوة، ويعني يتحكم بكل شيء. وجد كل الدراسات غير كافية وغير مرضية له، راد طموح أكثر. أوكي، نبدي بال نبدي أول شي نعرف الشخصيات من هي. أوكي، الكاركترز عندنا الميجر كاركترز والماينر كاركترز، شخصيات أساسية وشخصيات ثانوية. تمام. دكتور فاوستس راح نعرفه. دكتور فاوستس the main character and the hero of this play. Okay, he is a German doctor of divinity and medicine. He is a man of knowledge, physician and scholar at university. He was boring with his life and he started to study black art. He wants to know about the mystery of the life. يعني هو بطل المسرحية، يعني يعتبر كبطل وشخصية أساسية مهمة في المسرحية. هو رجل المعرفة والحكمة، ورجل فيزياء، ورجل دين. أوكي، كان يشعر بملل في حياته وبدأ بممارسة السحر. وراد يعرف عن لغز الحياة، أراد أن يتعلم لغز الحياة. أوكي، وأيضا he sells his soul to the devil، وباع روحه للشيطان. تمام، هذا هو دكتور فاوستس. عندنا الشخصية الثانية واغنر he is a servant to دكتور فاوستس، هو خادم للدكتور فاوستس. He tries to imitate Faustus in many ways, in the way he talk and even in his taking up of magic. يعني هو خادم دكتور فاوستس، حاول أن يقلد فاوستس بعدة أشياء في طريقة كلامه وحتى في استخدام السحر. تمام، هذا هو خادم فاوستس. عندنا الشخصيات الأخرى اللي هي تعتبر كشخصيات وتعتبر كرموز symbols مهمة في المسرحية، ركزوا عليها، اللي هو الجود أنجل والباد أنجل or evil angel، ملائكة الخير وملائكة الشر. طيب، the good angel is the good side within Dr. Faustus. They always tries Faustus to pursue to do good things, not to practice magic and to go back to God or Allah. يعني الجانب الجيد من دكتور فاوستس، ودائما يحاولون إقناع convinced أو pursued فاوستس، يقنعونه ليفعل أشياء جيدة، ليس أن يمارس السحر وأن يعود إلى الله تعالى. أوكي، bad angel or evil angel. The bad side within Dr. Faustus. They ask Faustus to use magic to get what he deserves, like honor, wealth, power and fame. هم الجانب السيء في دكتور فاوستس، يحثون فاوستس على استخدام البلاك ارت، استخدام السحر الأسود وممارسة، يعني يمارس السحر ليحصل على رغباته اللي يريدها، القوة والسلطة والثروة والحياة الأبدية الخالدة. أوكي، هذا هم الجود انجل والباد انجل. طيب، عندنا فالديس وكورنيليوس. هذول أصدقاء اثنين، نقدر اثنين نعرفهم كتعريف واحد. اوكي، they are friends to Dr. Faustus and they teach Faustus to uh, to use or to practice the black art and they appears only in act 1. يعني فالديس كونيلوس هم أصدقاء فاوستس، هم اللي علموه استخدام السحر وظهروا فقط في act 1. they appears only in act 1. ونقدر نضيف كلمة مهمة جدا اللي هم and they are infamous people، يعني أشخاص سيئو السمعة، سمعتهم ما كانت زينة. أوكي، an infamous people. تمام.
طيب ننتقل إلى لوسيفر. Lucifer, the prince of the devils. He signs a bond between him and Faustus to give him 24 years of power in exchange with Faustus' soul. واضح؟ يعني لوسيفر هو أمير الجن، هو اللي وقع عقد مع دكتور فاوستس وأعطاه 24 سنة من القوة والتحكم في مقابل يأخذ روحه بعد مرور 24 سنة. واضح؟ شخصية ميفيستوفيليس or ميفيستوفيلس. He is a second important character in this play. ثاني أهم شخصية في هذه المسرحية. He is a devil. هو جن أو شيطان. He said that the hell in our health and we haven't had a past time. Okay. ننتقل إلى an old man. The old man, a holy old man. He tries to save Faustus by getting him to repent, and for his good deed Faustus initially thanks him. يعني الأولد مان هو حاول إقناع فاوستس ليتوب ويرجع عن يعني عن أفعاله اللي بدأ يمارس ولعمله الجيد ولنصيحته الجيدة. فاوستس مباشرة تشكره يعني أو شكره. أوكي. عندنا هذا مهم الكورس، أهم شيء مسرحية. كورس شنو هم تعرفهم؟ كورس is a group of singers، مجموعة من المغنين. They appears on stage and tell the events of the play, and also they appeared 4 times in the play. مجموعة من المغنين يظهرون على ستيج المسرح ويخبرون بالأحداث للمسرحية، وأيضا ظهروا فقط 4 مرات في المسرحية. أوكي، 4 مرات ظهروا في المسرحية. شنو كانت وظيفتهم؟ The function of the chorus narrator and interpreter، يعني روائيين ومترجمين للأحداث. أوكي، narrator and interpreter، رواي ومترجم. عندنا تعريف البوب أو اللي هو البابا the buzz of the Catholic Church. لهنا تنتهي يعني التعريف الأساسية المهمة. أوكي. هسه نرجع لأهم شيء اللي هو عندنا the summary of Dr. Faustus. طيب the tragic history of the life and death of Dr. Faustus. هاي يتكلم عن شنو الانترودكشن المقدمة. The tragic history of the life and death of Dr. Faustus. This play written by Christopher Marlowe and published in 1604. Okay, it's talking about Faustus, who is a man of knowledge. يعني was مثل ما قلنا بالتعريف doctor at university and scholars who found his life, his traditional life is bored، يعني حسها مملة، and he wants to practice something new. Okay, he wants to practice something new. And when Claudius and Valdis Cornelius لما ظهروا Faustus welcomed them and requires them that I wanted to study black art or to study magic. Why? They asked him why، يعني سألوا له شنو السبب. He said that I found everything that I knew، يعني وجد أي شيء يعرفه was unsatisfactory. Okay، نقدر نقول because it became boring and he wanted to try something new. حاول يجرب شيء جديد. يعني لما ظهر when Valdis and Cornelius appeared Faustus welcomed them and they asked him إنه to decide practice magic because he has found philosophy, law, medicine and divinity to be unsatisfactory. يوجد كل هذول الأشياء غير مرضية because it became boring and wanted to try something new. Okay, and they taught him how to summon a devil، يعني علموه كيفية استدعاء اللي هو الجن. Suddenly Mephistopheles appears. ظهر Mephistopheles and Faustus asked him to go back to his master Lucifer with a contract to give him 24 years of power in exchange with Faustus' will. يعني لما ظهر استدعى الشبح الجن، ظهر Mephistopheles طلب فاوستس منه
يرجع إلى سيده لوسيفر، ومقابل عقد إنه يأخذ كل الحكمة والقوة مقابل 24 سنة، يعني مدة 24 سنة مقابل روحه. أوكي. Mephistopheles returned to his master, then he came back again. عاد ثانية with a contract with فاوستس، يعني رجع مع موافقة على العقد بينه وبين فاوستس. They contrast the sign، يعني وقعوا العقد by يعني وقعوا العقد عن طريق فاوستس بلود، دم فاوستس، لأن العقد دم يتعاملون بالدم. أوكي، يعتبر أن الدم عندهم شيء مقدس، يتعاملون في الدم، فوقعوا العقد. بعد ما انجرحت ذراع فاوستس، بدت suddenly the words appeared، الكلمات بدت تطلع، اللي هو الهوموفيوج suddenly they appeared. اوكي، انتهى العقد، يعني انتهى التوقيع بيناتهم، واصبح مدة 24 سنة يعيش فاوستس كل شيء يريده مطلوب يعني يصير له، لكن بعد مرور 24 سنة راح ياخذون روحه الجن. اوكي. Here Faustus and Mephistopheles حدث بيناتهم حوار، وميفيستوفيلس answered all questions that Faustus asked، يعني جاوب على كل الأسئلة. but he refused just when Faustus asked who created the universe، من خلق الكون. after that Faustus want a woman، يعني أراد امرأة لبي طلباته ورغباته. but the devil don't deal with these things، so they made 7 deadly sins in human form، يعني خطايا 7 هيئوها على شكل بشر أو إنسان امرأة، to dance for him، لترقص لفاوستس. okay. So here we have a question about why Dr. Faustus didn't get a wife. لماذا دكتور فاوستس لم يحصل على امرأة؟ هذا السؤال مهم. جوابه because the devil don't deal with holy things and the marriage considered as holy thing, so they prevent Faustus from marry، يعني لأن الجن لا يتعاملون مع الأشياء المقدسة، والزواج يعتبر كشيء مقدس، لذلك منعوا فاوستس من الزواج. هسه ننتقل إلى the theme of Dr. Faustus. What is the theme or main idea of Dr. Faustus؟ عندنا knowledge and wisdom or knowledge over wisdom. So there is an important distinction between knowledge and wisdom. Knowledge is the accumulation of facts, information and skills, and the wisdom comes from the useful synthesis of facts, information and skills. So Dr. Faustus has thirst for knowledge, but he seems unable to acquire wisdom. Faustus' thirst for knowledge is impressive, but it's overshadowed by his complete inability to understand the certain truths. Because of these weaknesses, Faustus can't use his knowledge to better himself or his world, and he ends his life with a head full of facts. يعني يقول إيه علاقة تميز بين النولج والwisdom. knowledge المعرفة هي كان يعني قادر عليها، لكنه يعني شوف دكتور فاوستس كان متعطش للمعرفة، لكنه غير قادر على اكتساب الحكمة. عطش فاوستس للمعرفة كان impressive، يعني شيء جنوني، شيء تعجبي، لكنه هنالك عدم فهم لكيفية السيطرة على المعرفة والحكمة بسبب ضعف، لأنه يعني أنهى حياته because he can't use the knowledge to better himself and his world، يعني ما قدر يثبت نفسه إنه هو أحسن واحد أو كأحسن شخص في العالم، يعني ما كان عنده حكمة، فقط مجرد معرفة، كان متعطش إلها، يعني راد يعرف كل شيء، فما كان عنده حكمة. أوكي. وأنا حياته في رأس مليء بالحقائق. تمام. أيضا عندنا سؤال مهم.
اللي هو لماذا يعني أصدقاء فاوستس، أو لماذا فاوستس لا يزور أصدقائه اللي هم العلماء الدين. ما كان بالجامعة، كان هو سكولر، فبعد ما مارس السحر اختفى وما راح يزور أصدقائه اللي هم التو سكولرز. So يعني جوابه راح يكون because he was very with practice magic. So Wagner makes يعني لما ظهروا. So that for that reason that made the two scholars wonder where Faustus is. يعني هذا لذاك الشيء، لذاك السبب جعل العلماء اثنين يتساءلون وين فاوستس، فاجوا البيته. اوكي. واغنر يعني جاوبهم او answered them or said to them that Faustus is meeting with Faustus and Cornelius. يقول لهم ان فاوستس، واغنر اخبرهم ان فاوستس يلتقي مع فاديس كورنيليوس اللي هم قلناهم شخصيات غير يعني سيو السمعة، وهم اللي يعلموه السحر، ظهروا فقط في اكت 1. اوكي. And the first scholar worries that there is nothing can help Faustus now, but the second scholar says that they must to do what they can. يعني لما نعرفوا انه فاوستس يلتقي فالديس كورنيليوس، الاول قال انه هذا كان قلق انه ماكو شيء راح يساعده، لكن الثاني قال راح نحاول نساعده حتى يترك هذا الشيء ويتوب ويرجع الى الله. تمام. يعني هنا صار لحظة، هنا صار عندنا ثلاث اشياء اللي هو منعت فاوستس من ممارسة السحر. من هم الثلاثة اللي منعوا فاوستس من ممارسة السحر؟ الثلاثة هم اول واحد the old man، الرجل العجوز، نصحه ليبتعد عن ممارسة السحر وان يتوب، واللي يعني اللي صحته جيدة فاوستس الشكرة. الشخص الثاني هم الجود انجل، ملائكة الخير، نصحونه انه يبتعد عن ممارسة السحر ويعود الى الله. الشخص الثالث اللي ينصحونه هم تو سكولرز، يعني يريدون ان فاوستس يتوب. واضح؟ طيب نشوف بعد اشياء راح نتكلم عنها. اوكي. اكو اسئله بسيطه. What is Dr. Faustus desire؟ ما هي كانت رغبته؟ He wanted to be master over the world. He wanted knowledge. He wanted power, honor and wealth. هذه الاشياء اللي راتها. So who won in the end and why؟ من اللي فاز في نهاية المسرحية ولماذا؟ The devil won in the end because Dr. Faustus was thirsty for knowledge، لأنه كان متعطش للمعرفة. هم اللي فازوا. So that was simply to the devils to lord him. يعني كان كل يسهل انه لبوا طلباته وطان 24 سنة، لانه كان يريد معرفة، وكان شخص يعني ما يكتفي، شخص احنا مثل نقول بالعربي طماع، يريد يعرف كل شيء. اوكي. هذا اللي هو راح تكلمنا عنه. عندنا هيلين. اكو هيلين بالمسرحية، امرأة واحدة ذكرت في المسرحية اللي هي هيلين. The explain of هيلين specifically تحديدا in scene 1 of Act 5. Dr. Faustus enters with two scholars and they were discussing who is the most beautiful woman in the world. دخل مع العالمان ونتناقشوا من هي أجمل امرأة في العالم. The two scholars think it's Helen of Troy because of their relationship with for him. And Dr. Faustus raised the separate of Helen because the scholar asked Faustus to do that. And the legend الأساطير تقول says that she is the daughter of Zeus and Nemesis. هي ابنة زيوس ونمسيس اللي هو هيلين in Greek mythology, and also considered the most beautiful woman in the world. So that scholars ask Faustus to summon Helen. يعني قالوا له استدعي هيلين. Then Faustus asked Mephistopheles to make Helen his love. طلب من Mephistopheles أن يجعل حبيبته هيلين. So that was because her beauty can't distract him. But the devil refused that. ليش رفض؟ لأن the devil don't deal with holy things and the marriage is considered as holy things. Okay. طيب عندنا symbols اللي هو من الرموز المهمة. good angel and bad angel، هذه يعتبرون رموز عرفناها في بداية الشرح. اوكي. عندنا البوكس are important.
So the books scattered throughout the play and represents the various ways of learning as well as Faustus' attitude towards the knowledge and wisdom. Each others. In Act 1, pursues Faustus these books that representing the traditional subject of study during the Renaissance, logic, medicine, law, and theology. These books represent the accumulation of knowledge and wisdom of the medieval past. And Dr. Faustus was thirsty and hungry for the new knowledge, and he picked up a book that called necromancy يعني كتاب استحضار الأرواح that is a branch of magic which uses to appear a spirit or a devil. okay. يعني هذا يتكلم الكتب المهمة في المسرحية. عندنا أيضا البلود أو البلاد الدم. important things in general يعني بحقيقة عامة blood is a symbol of life and life connection to God, the divine source that is in this body. And Dr. Faustus, it represents the Dr. Faustus soul. الدم يعتبر كشيء أساسي وهو الروح الحياة. في مسرحية فاوستس يمثل روح فاوستس. And thus it's the link to the devil وهو الرابط بين البشر والجن. استخدام الدم اللي هو لما the link that happened between Faustus and Lucifer for give him 24 years of power يعني كل شيء مقابل 24 سنة من روحه. Then because of the blood some words or phrases appeared on Faustus arm يعني ظهرت عبارة على ذراع فاوستس اللي هي هوموفيوج. اوكي هوموفيوج ظهرت على يده بعد توقيع الدم. عندنا آخر شيء اللي هو جدا جدا مهم اللي هو شروط الصفقة والعقد بين فاوستس وميفيستوفيليس. the conditions between Faustus and Mephistopheles هم 5. أول واحد يعني that Faustus may be separate in form and substance. ثانيا that Mephistopheles shall be his servant and be by his command. ثالثا that Mephistopheles shall be for him and bring him whatsoever. رقم 4 that he shall be in his chamber or his room or house invisible. رقم 5 that he shall appear to the said John Faustus at all time in what shape and form he wants. اوكي هذا هي شروط العقد بين فاوستس وبين ميفيستوفيليس. هذه يتكلم عن مسرحية بكاملها. ايضا عندنا قصة قصيرة اللي هو خاصة بإيكاروس واللي هو طار صنع أجنحة من الشمع وطار وأصبح قريبا من الشمس بسبب أشعة الشمس. ذاب الشمع وسقط في البحر ومات غرقا. هذه عندنا قصة جزء من ضمن مسرحية فاوستس اللي هو يتكلم عن شخص يتحدى كل شيء من أجل مصلحته لكن بالأخير لكن في النهاية راح يموت. وأيضا فاوستس في الساعة الأخيرة من وقته راديو تيوب لكن بعد فات الأوان في منتصف الليل مات وانتهت المسرحية وظهر الجن. اوكي هذا كل ما يخص مسرحية. رابط الأسئلة راح تلقوها بقناة التليكرام، راح أخليها بصندوق الوصف. في أمان الله وأشوفكم بخير.